is Kiki. Hello Kiki. What are you going to do? Or what I am going to do? Ik wil het graag wit en Okay, een beetje het asymmetrische. Platinum blonde, asymmetrical. Yeah. And a better style. Yes. Okay, will you turn for you and the rest of the world to show what you have now? Thank you. Hello friends on YouTube. We're going to do her hair. And she will be stunning platinum blonde. And her line will be more sensational. So the first thing I have to do is to protect her from all the falling hairs. I will cut the hair with a hot razor. And this I do because then the ends of the hair will be sealed for about 4 months. No problem in Holland when the summer is here, because then you have a lot of sun influence and that I don't want into the hair. What I can see is that she had a side shave, the upper hair is laying on top of it. To make it easier to cut hair, I put on a conditioner, it's a leave-in conditioner. Don't bother by coloring the hair because it has no influence. Now I'm going to look what her hair brings. I start by laying the hair in the line of the eyebrow line, so I am sure that the lines I'm going to produce are the same and similar to the structure of her skull. I start on this side. Je ruikt het ook dat het mes heet is. Oh, lekker. Kijk. Oh ja, lekker verbrand. First I pull the hair to the front. And then I lay it to the back. So I get a wonderful soft line to the back. Heb je wel eens eerder platinum blond gehad? Nee, ik heb nog nooit geverfd. Oké, stoer. Ja. Dat is wel gaaf, want je hebt wel een mooie basiskleur voor platinum. Wordt het dan ook gebleekt? Wat zei je? Wordt het dan ook? Ja, anders gaat het niet, hè. Maar het blijft heel mooi op conditie, want ik merk met deep conditioners, dus je verliest niks van de kwaliteit van je haar. Oké. Maar je krijgt wel iets stoerder haar, je kunt het wat makkelijker stylen en zo. I don't want hard lines, so I keep it ultra soft at connection on the ear. Lay a new layer on it. Again, working to the front. By working this way I get a volume on the sides, and that is what I need to create a nice hairstyle. And the nice thing about the hot razor is you don't feel pulling on the hair. Voel je niks van, hè? Nee, klopt. Now you can see that her hair is flowing to the front, so I can work in that line. So I part myself over the half of what I already did, the hair up. Now I'm going to work to the front. Ietsjes meer, mag je eens draaien voor deze. So work to the front to create also on this short line a nice connection. And when I come near to the skin, I'm turning in the roundings of the skull. Till I get to the center of the skull line. Het is eigenlijk meer lesgeven, hè? Dit. Eigenlijk alles geef ik weg. Maar wie kijkt dit dan? Ja, dat zijn vooral kappers. Again, take a new layer on it and just gently work it into the neckline, creating a wonderful fall around the skull.
Lay a new layer on it. Lay it in the fold of the natural lines. Now I just gently lay it on top of the short underlines. Still be aware that they all connect to each other. And when you work with a hot razor, you have to be aware of the heat of the knife, because otherwise you can burn someone, and that's not what I want. Certainly not for her. Nee, liever niet. Nee. Softly lay the lines on each other. And gently work around the ears. Better do things twice than in one time. It's always better to be safe than sorry. Huh? Uh-huh. Have to look where the hair separates from each other. Oké, mag je draaien, schat. Gonna work from the center of the skull to her ear. So it's parted behind the ear. Now you see this side has also had a disconnection. Deze kant ook gehad, hè? Ja, klopt. Twee keer. Wat maak je? Maak hem ietsje zachter, want nu is hij een beetje hard in lijntjes. Dus ik maak hem ietsje zacht, tik hem alleen maar even aan dat hij even iets zachter bij de rest wegloopt. Dan kan hij mooi bijgroeien en dan is hij ook thermisch gesloten. Coming to her left side. Nicely laying the hair in the line of this new hairstyle. In the meantime you hear the hissing of the blades. The blades are still ultra hot. Take a new layer on it. Still working in the same lines I did on the short side. Holding them as a guide. Again, lay the hair over the lines I just cut. And find me a way to the front. Going to the front. First see what I have on this side. Mooi kind, je hebt een mooi meisje bij. Mooie ogen heb je. Here you can see that she had a side shave, also short, and she had to put the longer hair on the line with a little bit of wax. We don't want to do that, so what I do is to let it grow faster. I just gently take off the ends with my hot razor, so the ends will be sealed and she can better go through the summer, because now it grows and don't takes down. Now I'm going to work on the longer lines. Bloop. Nou werkt hij weer. Coming on the hair that is on the ear and behind the ear. This I just cut. So now I'm going to make a connection over the chin line to the front, taking off only the dry ends.
make them a little bit playable, just using the tip of my knife. Again, I have a new layer on it. Mijn zoon. Dat je zo? Ja, Oh, ik heb en mijn zoon en mijn dochter in de zaak. dat is wel heel leuk. Ja, had ik nooit kunnen denken van tevoren. Vinden ze het ook leuk? Of is Ja, het is een wel- keuze van hun. Oké. Coming to my last part. Just gently control the line. Die voorkant mag voor mij wel echt iets korter. Mhm. Oké. And the front will be a little bit rounder. So it will walk over the chin line to the other side. Alles op statief. In Duitsland ga ik ook op statief werken. In Duitsland? Ja. Wat ga je daar doen? Ja, knippen op locaties die je niet verwacht in Berlijn. Oké. Leuk. Ja, dat wordt superleuk. Dus ik ga zelf ook filmen en de rest wordt gefilmd door die fine move. Dat is. Now I just lay the longer hair to the other side. Mag je even net die kant draaien zijn? Ja, maar goed, die kant om maakt niet uit. Wat het lukt. Doe maar nog een klein stukje verder. Oh, zo. Ja. Laying the hair to the other side, and to make it even a little bit more playable, take off the dry ends, connect them to the short side on the side, this side, and lay them in the same line as I did on the other side. So now I'm sure I've got all the dry ends off. Take a little bit of the weight of her hair. And don't look silly when she goes swimming and this hair hangs on this side. Then she still has a wonderful hairstyle. Dat hoop ik. Ja, dat is zo. With a small clipper, I clean the contour line from small hairs because I don't have them on my hairstyle. En je hebt er zat van die blonde haartjes. Die Gelukkig kleintjes. zie je ze niet. Hè? Gelukkig zie je ze niet. Nee, omdat ze blond zijn, ze vallen niet zo op. Mag ik even dat kleine stukje naar voren laten zien? Just softly correct the line, because that I couldn't do with my hot razor, otherwise I would burn her ears. There's always small hairs behind the ears. And now it's time to color. Okay, put a cape on, put my world famous plastic foil on, put my own protection on, made her bleach on conditioner base. I show you how much conditioner I put into it, so you can see the deep conditioner. It's a bleach with ultraviolet opposite color. Brings out even more the yellow tones, and it's on 6%, and yeah, what I just said, on conditioner base. Start on top. First start by
taking the small side over the longer hair. All the color is on, so I comb the hair back to the first position to control if all the bleach is on the hair. Then we wait for about 25 minutes, rinse it out, and I'll tell you afterwards what I all did to her hair to make it stunning platinum blonde. Yeah. Het wordt heel snel geel. Ja. En zeker als je zelf thuis doet. Nog niet over Lay the nagedacht. bleach open. Wat zei je? Nog niet over nagedacht. Nee, maar die producten die zijn niet zo goed. Want je moet het persoonlijk gaan kijken naar wat voor kleur heb je. Welke complementaire kleur moet ik erin doen. Want je ziet wel, ook al ben je blond, het gaat niet zomaar blond zijn. Nee. Now I gently cover it up. And then we wait for 20-25 minutes, rinse it out, and I'll tell you afterwards what I did. 25 minutes, rinsed out. And all the warm tones are off. Now it's totally wet, so it dries up lighter. Paars omdat die cape weer kleurt. Wat zei je? Het lijkt op paars omdat die cape weer kaas in haar. Ja, die verkeerd, die weerkaatstukken, ja. Die geven reflectie. Die geeft een heel koud effect naar boven toe. Daarom niet gunstig van haar. Dan heb je meestal een centimeter of 2 uitgroei. Ja. Dan ligt er een beetje aan hoe hard die is. Dus hoe sterk jouw uitgroei is. Maar anders moet je gewoon even langskomen en dan doe even uitgroeibehandeling. Nou, tegen die tijd hebben we bijna zomervakantie. Lekker! Heerlijk. Ik niet. Ik heb nooit geen vakanties. What I use now, I want to hold it playable, the hair, and I want to give it a real shot of good things. So I use serum of Lanza, not only because it smells right, but also it feels good. Ja, ruikt lekker. Yeah, it's a wonderful product. I love that her hair plays with the movements she makes. So don't put a hairspray on it, just you leave it the way it is. Ja, die ruikt echt super heerlijk deze. En dit is een nieuwe hairstyle en color. Ja. Yeah. Dit hè? With it.
Okay, my love, you may turn for you in the rest of the world and show the end result. And thank you for modeling for me. Yeah, thank you. You're welcome.